is another encouraging achievement which demonstrates the rapid maturity of this sector. Today, we are commissioning a wholly newly built merchant marine vessel, once again demonstrating the ability of the Kenya shipyards to build, repair, and maintain ships. Ruto ni atugiritie President Murugi Hwaiini Uhuru wa Kenyatta ni undu wa kwambiriria mutaratara ucio. Oho agitambura ruhonge rwa Kenya Shipyard ni wira mwega rukoretwo rukiruta ari uthondeki wa meri cia jeshi ni iri ingi guku bururi-ini. I must congratulate my predecessor, President Uhuru Kenyatta, for his foresight in coming up with this shipyard refurbishment. Ruto ni athire na mbere na gutambura gicigo kiu kia Nyanza guku akiuga ni rukoragwo na uhoti munene wa urimi wa irio itiganite hamwe na urimi wa thamaki. Oho agithie na mbere kwaririria uhoro wa iganda iria cikoragwo mwena ucio, kiuga thirikari no irageria gucukiria na citikunengerwo kuri honge cia andu kiumbe. We can all agree today that the Nyanza region is going to play a leading role in the bottom-up economic transformation agenda, not only because it typifies our national potential as a country, but also because it is endowed with the capacity to make unique contributions to growth and development. The region is an undisputed leader in the production of crops like cotton, rice, oilseed, sorghum, sweet potatoes, and its famous sugar. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia Wawaje. Nĩ ngatho Bashia Wawaje ni tondu wa riboti iyo. Na riu bururi wa Kenya ni utanyitwo gukorwo kinyitanira na mabũrũri mangĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika na nĩ harĩ gũkũngũĩra mĩaka 21 thutha wa gũteanĩrio kwa itua kana kwa watho wa mundu gũkorwo agĩitwo. Makĩaria hĩndĩ ya meharĩria ma muthi ũyũ mukawa-inĩ wa Sarova kana mukawa-inĩ wa Sarova gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, atongoria a commission ya International Commission of Jurists nĩ makiugĩte atĩ itua rĩrĩ rĩa mũndũ gũkorwo agĩitwo nĩ mũgarũ na ũndũire na kana ũndũire wa ũmũndũ. Securing the right to productive. Now, in regards to the abolition of death penalty, the Kenya National Commission on Human Rights has been in this debate since inception. And in 2007, we published a position where we were urging the government of Kenya to abolish the death penalty. And our argument was based on the fact that the death penalty was unconstitutional then. That was actually before we got the 2010 constitution. So, and therefore the government needed, because the government is the one that promotes rule of law, therefore it needed to act constitutionally and abolish the death penalty. Unfortunately, since then, abolition has never taken place. We've had a lot of commutations, including the commutations that were done by the President Honorable William Ruto, I think last month, of around 634, but the abolition is yet to take place. So December 2022, our own statistics that we received from prison, and perhaps because of the commutation, was that there were 22 women serving the death sentence, of which 2 had been convicted of robbery with violence, and the other 20 were for murder. So perhaps then we can compare notes in terms of statistics, because one of the areas we need to work together as civil society is what are the figures and the statistics that are being that are in our prisons at the moment. The 99 versus 2 for us then raises the question: what the 2 women, what are they convicted of? And for us at ICJ, we began a campaign to focus on the gendered perspective of the death penalty. Nake mutongoria wa kiama kia Roots Party ni Professor Rutiri George Wajakoya ni agiukirire thirikari na njira nene ndikiria augite ati ndigikoretwo igikinyaniria ciiraniro iria magikorirwo makirira.
Muigi Wanjakoya ni atariria ati wagi wa mawira ni mamwe wa maria makoretwo makiamukirwo na njira nene na makiria kuri mbeu njithi riu agiikia tena kuri muigi wa Kenya na gukorwo makinyitana itemi ria bururi. Watu Wanjakoya akitembea anaambia watu wakute bangi wavae sufuria. It has come to the realization of the Republic that there are some people who are agitating for the mountain, zoning the mountain, which is part of this country, and wanting the mountain to speak on its own. It's actually very primitive and backward, just the same way Mheshimiwa Ruto said. We cannot be taken back to start now being ethnicized, where someone comes in and says that Kikuyus will vote in one basket. A kind of sheer nonsense is why I'm here to condemn. Kenya is one nation, and I'm here to preach unity, so that everybody in Kenya, unless the constitution says otherwise, everyone in Kenya has a leave to remain in this country as per our constitution. But if you Uhuru tuache sawa. Uhuru Kenyatta maelezo ambayo wanaambiwa na watu kama Gachagua kwamba kuna kazi, nyumba zinajengwa, vijana watoke university waende wabebe mawe, waende wajenge hizo nyumba. Ndio ujenzi sio namna, lakini imagine mtu amefanya degree ama shahada ya udaktari, shahada ya sheria, hamna kazi, anaambiwa aenda kwa mjengo ubebe ni. Mimi ningetaka nione watoto wa Gachagua na Ruto wawe kwa mstari wa mbele, wamalize vyuo vikuu, ama wale waliomaliza waende ujenzi tu waangalie. Na icio ciegi Profesa Wanjakoya tukihiuke nginyagia kaunti-ini ya Nyandarua na ni kuria kwina riboti yake hanani ati mwanake umwe wa miaka 25 kuma itura ria Gitiri guku ni mwena wa Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua ni agithecangite ithe mumuciari uria no ukuru wa miaka 65 na kahiu onginyagia gukua kuringana na aikari mwena uyu maugite ati mwanake uyu no aragikorwo agitihangia kana gutiga muru wa nyina na nguraro na uria urakigeretie gukorwo agiteithura ithe maugite ati mwanake uyu na uria wa aikari ya Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua metirwo ni mbwire kuma nyumba-ini ino mwanake wa miaka 25 athecangire ithe wa miaka 65 na kahiu nginyagia kumuraga undu uria nginyagia riu aikara itura riri matire maramenya gitumi kia mwanake uyu akorwo akiuraga ithe. Mimi ni jirani tu hapa kwa hii area, lakini sasa sisi tunasikia hiyo dulu ikipigwa, sisi ndio tulikuwa kwanza kufika hapa. Gicajamainio kiu mwanake ucio no aguraririe muru wa nyina uria uguthiete kuhonokia ithe kuma tharikira-ini iyo, na kijana yake mmoja hapa tayari ameshadugu tumekutana kwa gate, tukifika karibu na yeye akaaguka. Sasa kuanguka chini hivi akatuambia hebu kwanza nendeni kwa nyumba ili msaidie babagu. Thutha wa gutabania giko giki kia magigi mundurume uyu hingire nyumba-ini iyo yorageire ithe undu uria utumire aikari itura riri makorwo na handu haritu ha kuhonokia muthuri ucio. Baada ya kufanya hiyo kitendo jamaa hakuenda, alijifungia kwa nyumba. Kuja tukakuta ameshafunga mlango. Sasa kufunja kwa mlango, sasa tumechukua muda tayari kama dakika kama 20 hivi, sauli mlango ya shuma. Tukishafunja tukakuta tayari babake amesha dugwa visu kwa tumbo, ameyaga hapo. Na riria aikari itura riri mahotire gutwa murango mwanake ucio hithire sirini-ini undu uria utumire maafitha a borithi maingirire. Kutusikia tumeshaingia akaenda kwa shilling. Sasa naye kumtoa hapo ulikuwa nini shida kidogo. Sasa kumerushwa tia ngazi huko, amekataa bado. Nyumba imebomolewa mabati ndio watolewe. Mwisho serikali nayo unajua iko na nguvu sasa, imeweza pamoja na wananchi wa area hii. Riu aikari etwana wagagu kuona riri tirita ria mbere mwanake ugutabania tharikira teo ni amu ni arega gutharikira nyina undu uria watumirie akorwo akiohwo no thutha wa kahinda ka mieri 6 watatuua. Sasa tutafanya nini? Kama safari ya 4 sasa, na sasa unaonekana sasa kukuja kwake tu hivi anakuja anaua. Sasa sisi tunajiuliza sasa hata akiwachiliwa akuje tena si ni kuua tu, atakuja tu kuua. Ni Hamuthingi TV nie titagwo Ng'endo wa Njogu.
nĩ riboti ya kĩeha kuona atĩ mwana agĩkorwo akĩũraga mũmũciari. Tũgũkĩhoka atĩ na maũndũ ta macio nĩ magĩkorwo makĩrorerwo na njĩra njega, na ona andũ makĩgeragia gũkorwo magĩetha njĩra njagĩrĩru makĩria cia gũkorwo magĩetha kĩhonia kĩa ngucanio ciao. Riboti yo kuma kaunti ya Nyandarua nĩ ũragĩtũhe kamweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria kania gĩthiĩ na mbere na gũtwĩhokera wĩroreri wa kwĩrwo ũndũ ũmwe na kwaranĩria na ithuĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Mohoro ngĩkĩhiũka kwa WhatsApp nĩ 442544 ndũmĩrĩri yaku hau nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria. Njĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgathiĩ harĩ mĩtambo. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtongana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Mana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩmũ nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩ tũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Akai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩ tũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na tirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Na nĩ twagĩcokeria Ngai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ tũgĩkorwo tũgĩthiĩ na mbere na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie. Na nĩ atĩ ekwĩrwo ana a ũici kaunti-inĩ ya Kirinyaga na arĩa magĩkorirwo makĩoneka mbica-inĩ cia CCTV magĩtabania ciĩko cia ũici mwena wa Kĩrugoya ũmũthĩ nĩ makĩrekereirio nĩ igoti ciringi 500,000 o mũndũ. Ekwĩrwo aya nĩo James Mũremi, Paul Macharia, Violet Wangeci hamwe na Jacqueline Nyakĩo ngona mahĩtia ma ũici wa kĩahinya kũrĩ tarĩki 2 mweri wa 10 na cira wao wagĩkorwo ũkĩgwĩtwo tarĩki 23 mweri ũyũ. No na ũkĩrĩ ũguo ekwĩrwo aya nĩ magĩkorirwo makĩregana na thitango ici. Ekwĩrwo aya na James Mũremi, Paul Macharia, Violet Wangeci na Jacqueline Nyakĩo mathitangĩtwo na mahĩtia ma ũici wa kĩahinya kũrĩa monekanire mbica-inĩ cia CCTV taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩndĩ nĩ mareganĩte na thitango ĩyo igoti-inĩ rĩa Kĩrũgũya. Kũrĩa mũcirithania bodi ya shilingi 500,000 mũndũ. Each one of you will be on a bond of Kenya shillings 500,000 with one share of similar amount.
cira wa na aya ugathikiririo ringi tariki 23 mweri uyu. This matter will be mentioned on 23rd. That is 23rd of this month. Na hindi yo niguo mucirithania agatwitwa kana thitango yo negathie na mbere. Whether those funds will be kept or they will be returned to you. Handu-ini ha Muthingi TV nie njitagwo Ng'endo wa Njogu. Mutumia wa munini wa president niwe Pastor Dorcas niakigomanite na aria kana na atungata na makiria sekta-ini ya ukui wa matatu oro ndumwe na nduthi na kuria aikorirwo akimagomithania mucini wake mwena wa Karen hindi akigomano giki mutumia wa munini wa president niwe Pastor Dorcas niagikorirwo akiranira wihotori wake hari kuri aria matungataga sekta-ini ino ya ukui ari itemi-ini ria gutigirira ati ni makihurana na uhuthiri wa ndugugio sekta-ini ino. And we are here to discuss how we can better their lives and how we can be able to change and transform these young people so that they can become men with their families, men who are who have social status, and how even the world will start to see them in a different eyeglasses. We are willing to help our children because we give birth to them. Number two, we are the ones who are employing them, and as fathers and mothers of the land, we are saying we are working with these young people, and we are going to make sure that we give them the right counsel. We are going to make their working hours and everything that gravitates around them more or less stressful. As Super Metro, that we feel blessed. This is a journey that we started some times back of training. When we realized that they are being affected so much by the alcoholism and drug addiction, we did not know where to go, but we were doing it on our own. But now that Her Excellency, you have come, we are ready to partner together to make sure that we save our drivers and our conductors. We are grateful and very, very happy indeed. For the long time, as you know, Boda Boda is a high, we can count them at a high risk in terms of transporting drugs and also using them. But now, since you have come, we are ready to partner with you and to make sure that all Boda Boda riders in this country, more than 2.5 million Boda Boda riders, the 85% of them, those who transport drugs, maybe willingly or some of them unknowingly, we make sure that those Boda Boda riders, we do trainings and also sensitization for them, make sure that now be safe from the ground. Our industry was hard hit with the issue of drugs, and we are looking at around 85% of the workers who are actually hard hit with the issue of drugs. And I think MAM has come through to for us, and we want to say that as FEDCO we are going to partner up with MAM, we are going to partner up with the clergy. We need spiritual breakthrough on this issue. We also need support from the government on this issue that we are currently facing. Ake Minister wa mathomo guku bururi-ini niwe Ezekiel Mashogu nĩakĩranĩire atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩkĩigithĩtie kĩgĩna gĩa gũtwarithia na mbere mathomo ma university hamwe na honge ingĩ cia mathomo guku bururi-ini maya mokĩte thutha wake kuga atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrakĩgeria ũrĩa ĩngĩhota gũkorwo nĩ yatigĩrĩra atĩ nĩ yakĩhũrana na thĩna wa kĩmbeca na makĩria ĩrĩa yagĩkorirwo kana ĩgĩtũngana namo thutha wa gũkorwo makĩiyũkia ũtongoria wa bũrũri o hĩndĩ ĩyo kana akĩaria arĩ cukuru-inĩ wa Moi Kisii mwena wa Masaba ya mũhuro augĩte atĩ arutwo arĩa matakĩrĩ na ũhoti marĩa gĩkoragwo makĩhota kwamũkĩra mathomo ma university. Pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, wakati amechukua usukani wa nchi yetu ya Kenya, kulikuwa na changamoto mingi, kulikuwa na taabu hasa kwa masomo ya kila aina. Setu Vice Chancellor ambaye iko hapa, tumeweza kuwa na mikutano mingi pamoja na chancellors na stakeholders wengine. Masomo ya university setu ilikuwa inaenda chini. Vile pesa
Kule university mlikuwa mnasikia pending bills ilikuwa imefika bilioni 62, lakini Mheshimiwa Rais tumeketi tukasema university education ni muhimu sana katika nchi yetu, ndio tukaanza mtindo mpya wa kupeana pesa ambayo tukasema huwezi linganisha watu wote, kwa sababu kuna wengine ambaye ni matajiri, kuna wengine watoto ambao wametoka familia ambayo hawataweza kulipa kitu chochote. Ndio Mheshimiwa Rais akatoa hiyo mfumo akasema Wakenya wengi wale watoto ambao wamepita ni wale ambao hawataweza kulipa kitu. Kwa hivyo wale watoto wamepita kwenda university 100% hakuna kitu ambayo watalipa. Pengine wale watalipa moja mbili, ni mtoto kama wa Machovu ndio atalipa 7. Nao aikari agĩkinya mweri 9 gĩcigo mbunge gĩa Shinyaru kaunti ya Kakamega na nĩ thutha wa mbura nene gũkorwo cia aikari aya no magĩtigĩtwo magĩtera hathara na makĩria ya irio kuma mĩgũnda-inĩ yao bali gũkĩmakua tha na kũmateithĩrĩria kuona atĩ magĩtigĩtwo na hathara nene. Mvua ilianza kitu saa 6:30. Ilikuja mvua kidogo kidogo, ikakuja mawe kidogo kidogo, ikakuja ya upepo. Hiyo upepo ilikuja ikachukua mti ikaangusha kwa nyumba. Hiyo nyumba imepasuka. Hata tunalala, hatuna hata mahali pa kulala. Tunalala nje. Hata tuna mahali kukaa. Tunahangaikia tu nje. Nikasikia tu mlio. Kitu kama inaanguka kwa mabati. Nikastuka. Kuangalia. Mtoto akakimbia akakuja kuniambia kuja uone miti imeanguka kwa mabati na imeanguka chini. Kweli nikaona mabati imeanguka, mvua inanyesha kwa nyumba, nilihuzunika. Kwa hivyo hali nisaidie na mabati ili nirekebishe nyumba yangu. Nao thirikari kugerera ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ no ĩgĩthiĩte na mbere na kũgacĩrithia mĩhang'o ya wa njanjo kũrĩ ciana cia ũkũrũ wa thĩ wa mĩaka 5. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩgĩtanyĩtwo ĩkorwo ĩkĩinĩkĩrĩra kũrĩ tarĩki 11 mweri ũyũ. Kũringana na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩwe Mary Muthoni augĩte atĩ mĩhang'o ĩno ĩtanyĩtwo ĩkorwo ĩgĩkinyĩrio kaunti 10 iria cionekanĩte gũkorwo cikĩandĩkithia kana cikĩandĩkithia mũrimũ ũyũ ũgwati, na ũguo magagĩikia rĩtana kũrĩ aciari othe gũtigia ciao ciothe iria irĩ njanjo ĩno. Thirikari kũgerera ministry ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ nĩ rũrugũrĩtie kuheana njanjo ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa polio kũrĩ ciana iria irĩ thĩ wa mĩaka 5. Akiaria arĩ kanitha-inĩ wa ACK All Saints Kianyaga kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mwandĩki mũkaru ministry augĩte kũrĩ na ciana 8 iria cionekanire na mũrimũ ũyũ kaunti-inĩ ya Garissa, na nĩkĩo kambĩ ĩno yambĩrĩirio na kũrongoreria kaunti 10 iria irĩ ũgwati-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. We are encouraging the masses equally. We have the polio vaccination campaign that is ongoing. It started yesterday, ending on the 11th of October. This is the second vaccination that we are doing, and we are targeting about 10 counties. 10 counties with about 3.5 doses that will be distributed to children below 5 years. Immunization nayo at birth, nayo at 4 weeks, nayo at 12 weeks, na kuna ingine ya mwisho. Si ndio? Sasa si utaenda mwambie neighbor pia? Si utaenda mwambie? Muthoni orĩtie aciari gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciramũkĩra njanjo ĩno ya polio nĩguo kũmagitĩra kumana na ũgwati ũrĩa ũngĩyumĩria thutha-inĩ. Kwa sababu mtoto akishapata polio, you become dysfunctional. Ona mundu no aluse kũgũrũ na aluse njara tondũ tu ndanabewa vaccination. Augĩte hena bata aciari kũgĩa na ciana ciao
wakiuga thiini wa kaunti ya Garissa murimu wa polio ugiririo ni athami aria mauma mabũrũri maria turiganitie. No menya kabisa ni kaunti siria sikaranite na mupaka wa Kenya. Kwa hivyo refugees marengira kana anybody getting into the country agioka kwendia indo ndongemenya netwe immunization. Harĩ mbura El Nino ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri-inĩ ũyũ, Muthoni orĩtie mũingĩ gũkorwo na wĩmenyereri maĩ kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko makĩria mũrimũ wa kũharwo gatema. Hii mvua inaitwa El Nino. Wacha tukwete. It is a public health concern. Sababu mimi sitaki kushinda nikizunguka hii Kenya tukipea watu dawa kwa sababu ya kolera. Mũbango wa thirikari wa gũtwara ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ nenda-inĩ cia kĩrĩu nĩ ũgũkorwo ũkĩnyita itemi inene harĩ ũrigitani kũmenya rũgano na njega. Lazima tuangamize magonjwa inaweza tukamalizia nyumbani. And the rally call is afya nyumbani. Handũ-inĩ ha Muthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wanjere. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtũngana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũrũ nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩ tũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩeri kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩ tũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Nangai kũnyita ũgeni oro rĩngĩ ningĩ tũko tũgĩthiĩ na mbere na nĩ atĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama kĩa UDA nĩwe Cleophas Malala nĩ akĩonekete gũgĩthiĩ mũgarũ ya mũtongoria kana ya Minister Nyafara Musalia Mudavadi na mũruna wake niwe wa speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula igũrũ rĩa kũrehe ũiguano kana ũrũmwe gatagatĩ ka rũrĩrĩ rwa Mlembe. Akĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra atongoria kana matiganĩte kuma kĩama-inĩ kĩa Ford Kenya hamwe na UDP gũthiĩ kĩama kĩa DAP kũingĩra kĩama-inĩ kĩa UDA kũrĩa mwena wa Bungoma, Malala augĩte atĩ ihinda rĩrĩ ti rĩa ũteti no nĩ ihinda rĩa kũiga bata wa Akenya mbere. The 3rd of this month. I want to take this opportunity
kushukuru wana UDA. I need a job to educate my children and take care of Bungoma people. Asante mheshimiwa. So ile kitu ningependa kuomba viongozi wa Luhya, tuache sasa kukuja kila weekend nyumbani na kuambia watu tunataka Luhya unity. We already united, that is why we're in government. Ile kitu tunataka mseme mmeandika watu wangapi kazi hapa. Mnaleta pesa ngapi nyumbani? Barabara gani mnaunda hapa? Mambo ya Luhya unity sasa tuache. Sababu tushauriana na tumeshukuru rais. Sasa Waluhya wako pamoja. So the narrative of Luhya unity should be buried. Kabisa, we are united. When you come back home, ita viongozi. Monday majeshi wanaenda ku report. Tunataka tuambiwe. Sasa wale waniweta umeleta hawa, tunashukuru. Ule youth leader amepata, ule manamba wako wa stage mwanasipiganga watu amepata. We support building of one national party and we want to urge everyone in this region aingie ndani so that we can have UDA being the main party within the region. Na mimi nimeona mbele, nimeona the way Mheshimiwa Musalia Mudavadi akiongea and the way he's behaving. I can tell you without any fear of contradiction that ANC in UDA by 2027. China has only one party called Communist Party. And the way they operate is that they empower their people economically, but they don't start giving handouts to the members. So where UDA is going is that besides us party, but we are going to make sure that our members are empowered economically, because we are going to have projects done by the youth from the polling center and they will be funded by the Hustler Fund. We must get out of this handout thing. Na tugithie na mbere ni ati mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ makĩonekete kũnyita mbaru mũbango wa thirikari wa kũhũrana na rũgio na makĩria kũrĩa gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, makĩria hĩndĩ ya wandĩkithia kana ya ũrugũria wa mũbango ũĩkaine ta Central Youth Association, na kũrĩa mbeũ njĩthĩ aya makwĩyumĩrĩtie na njĩra nene gũkorwo makĩandĩkithio mũbango-inĩ ũyũ nĩ makĩthingatĩte thirikari cierĩ, thirikari nene oro ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti gũkorwo ikinyitanĩra itemi-inĩ rĩa kũhũrana na kũhukia wĩkinaĩ ũrĩa ũkĩonekete kuongerereka na njĩra nene nĩ ũhũthĩri wa ndũgũgio. Niseme tuko hapa Rumuruti, ile tunaita Sekea, that is Central Kenya Youth Association, na ni furaha kubwa kwa sababu wakati vijana wanakuja pamoja mambo makubwa yanaweza kufanyika, kwa sababu vijana tunajua ndio wameshikilia uti wa sana hii nchi yetu, na kwa hivyo Sekea kama vile wamekuja pamoja kutoka wako na ajenda mzuri nikiwasikiza, kwa sababu haja yao kubwa ni kuleta vijana wote pamoja, kuhakikisha vijana wamepewa kipaumbele katika serikali kuu na pia serikali za kaunti. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuweza kukaribisha serikali yetu ya Kenya Kwanza katika muungano huu wa Sekea, waweze kukuja tuweze kusupport hawa vijana ambao tumeweza kuwaleta pamoja kwa nia moja, tuhakikishe wao wameacha na mihadarati. Kwa majina ni John Geshero, mimi ndio chairman wa Sekea Central Kenya Youth Association Laikipia chapter. Kwanza na youth wenzangu wa kutengeneza one movement ambayo itatuwezesha hakika kufikia serikali na pia itaweza kufikia mada kuu ambayo imeongozwa na His Excellency Rigathi wa Gachagua ya kupigana na pombe haramu. Mimi naitwa Charles Rukwaro, Ward Associate, na kujumuika na vijana wetu wa Laikipia North. Haswa vijana kwa ajenda yetu ni kidogo sana, ni 2 ama 3 ndio imetuleta hapa Rumuruti. Tumesikia mama yetu Dorcas Rigathi Gachagua anataka kuja hapa kuanzisha rehabilitation center. Tunajiuliza nini hii kikubwa kinaleta mama yetu Dorcas akuje hapa Rumuruti kusema kwamba ati tumeadhirika hivyo. Na arimi kuma kaunti ya Naikuru ni magĩkĩtie na gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ yake mate na makĩria
ya urimi wa kimerera kuringana na arimi aya maugite ati kwa kahinda mbegu na makiria cia kindu ikihuka na uguo magaikerete na kuria thirikari gwitigirira ati ni yagithomithia ona arimi gukorwo makihimberia na gucokereria urimi uyu wa kinduire. Iko sawa sawa na sisi, hawaendi kununua mbegu, wamejiju. Ni sawa. Kamau, shirika la Seed Savers Network. Kwa hivyo leo haswa ni a very important day kwa wakulima. As they are preparing for the rains, we are hoping hazitakuwa very harmful as we are hearing. Na itakuwa ni a preparation time ya kuplant. That's why they are here to exchange seeds, to share seeds, ndio waweze kupata mbegu za kupanda. Nafanya kazi na shirika Slow Food, na Slow Food ni shirika one member organization ya Kenya. Na tukiangalia mambo ya mbegu hapa nchi yetu ya Kenya, naona kwamba mbegu ni one important input ambayo wewe kama mkulima huwezi fanya without. Unaweza shirika Slow Food, na Slow Food ni shirika one organization ya Kenya. Tukiangalia mambo ya mbegu hapa nchi yetu ya Kenya, naona kwamba mbegu ni one important input ambayo wewe kama mkulima huwezi fanya without. Unaweza kaa bila fertilizer, unaweza kaa bila other farming inputs, but you cannot avoid seed. Ambacho tumejiunga na Seed Savers, tumekuwa tukitumia fertilizer synthetic, but kutoka tuungane na Seed Savers tumechange, tumeanza kujitengenezea mbolea yetu ya kiasili. Wamefunzwa jinsi ya kufanya kutengeneza matunda, kwa hivyo bado tuna mbegu za matunda, na pia wamefundishwa jinsi ya kupanda hata miti. Kwa hivyo utakuta tuna miti ambazo zinakuwa kwa haraka, ambazo they are still nitrogen fixing, na hizo miti huwa tunazipanda kwa mashamba yetu, zinatusaidia, na pia zingine hizo miti zimekuwa bado ni chakula. Kĩrĩndũ ngĩtiga gũkerio nginya kũrĩa iharo-inĩ nakuo tũkĩrore ũrĩa ciana cia atumia iragĩthiĩ na mbere na kwĩgarĩkana nĩ atĩ ahotani ligi-inĩ nene ya gũkũ bũrũri-inĩ ya mbĩtĩka cia chess kĩmera kĩhĩtũku nĩ timu ya KCB nĩ magĩthiĩte kana nĩ magĩteteire ũhotani wao na nĩ thutha wa kũhahithia timu ya Naikuru na pointi 6-2 hamwe na kuhota timu ya Knights. Muthako kana muthaki wa timu ya KCB ũkũrĩkanĩte ta Ben Gũkũ nĩ augĩte atĩ arĩ na gĩkeno thutha wa ũhotani ũcio na gũcoka kuga muoroto wao nĩ gũkorwo makĩhota timu ya Equity ĩrĩa kana ĩrĩa ĩrĩ igũrũ wa ligi ĩno. I'm happy to also have participated in this season. It's been a good season for us. So far we are leading the standings, but just about so. I think we are possibly half a point behind Equity. We are still yet to play them, so it's important that we keep winning. As you'd remember, recently KCB sponsored the team to go to Germany. That was, while we played well, we finished in a decent position, much better than where we started in terms of rankings. I do believe the addition in terms of learnings that we took there are quite valuable, and experience that we'll need to ensure that we wrap up this league as victorious. Imwana cia Engine Filat nĩ Harambee Stars nĩ makĩrĩkĩtie kuma gũkũ bũrũri-inĩ makĩrekeire bũrũri-inĩ wa Turkey na nĩ mbĩtĩka-inĩ ya kĩũrata na bũrũri wa Russia ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩhanĩka tarĩki 16 mweri ũyũ. Timu ĩno ya Harambee Stars marakĩoya mbĩtĩka ĩno arĩ ĩmwe ya meharĩrĩria mao kũgitĩra kana gũkorwo makĩingĩra kana kũgitĩra tigiti wa gũkaingĩra gĩkombe gĩa thĩ wa mwaka wa 2026. Pass. Pass, skip, then keep back. Pass, move back. Ready? Play. Move back. Go.
na gutakiri ndu tangaja riboti iyo igi mwana cia engine failure tugukihiuka nginya kuria bururi-ini wa Turkey ni agituikira gaturumo ka maria twiko tugikumathira na tugigucokanirie guku metha-ini ya Muthingi TV ari Mohoro Hwaiini ngatho cia mwanya muno ni gugitikira gutwarana na ithuĩ oro ndumwe na gutwihokera wiroreri waku oro ndumwe na aria magitigirira ati mutamburuko uyu no agukinyira na njira igwete mundu gwitetikariuki wandu ati niwe uma muhaririria wa Hwaiini wa umuthi na akakendirikania ati ndugaikorwo ugithiora mitambo ni aikorwo akiingira haha ngatho cia mwanya muno na kuri andiki aitu a mohoro aria magitigire makiriuga county ciothe 47 gwitumenyithia uria bururi urakiriuga ningi njitikirie ngiko ngithoma imwe cia ndumiriri wa kindumira kuira mutambo witu wa Facebook mundu gwitwo Monica wa Tenda kundu gwitwo Aititu Jeff Blue na Humbled Host acio anagitikirie maiko makirugamira aria othe maiko magituma ndumiriri ciao ngatho cia mwanya muno ndekeri wako Hwaiini wa umuthi mundu gwitwo ti Aizo akimathura wa kindu gwitwo graphics na gukairitu gwitwo ti Salome niko kaima muhori wa mbica ngatho cia mwanya muno nginya kuri timu ya digital ni gwitikira kana ni gutigira twakinyira kuri na njira igwete ni ngai kwendithĩria utuko mwega ngai wa moyo wa kugitira na kumenyerera tugagicamania o haha muthenya wa rucio ndikire kundu ngai korwo ngithie tugaikorwo ona ngikumenyera bururi uragithie na mbere na kwirionga utuko mwega ni riakwa ni Mwangi wa Murugi.